The problem is when you start doing magic and you do time and you start manipulating reality, then I mean I don't know, because it's like sometimes you punch and then if you turn back time, it's like they can go all the way back to before you were born and kill your mother. And then what do you do? Like how do you win that fight? So 안녕하세요, 아로니안입니다. 이번에 영광스럽게도 샹치와 텔링즈의 전설의 인터뷰에 참여할 수 있게 되었습니다. 아무래도 제가 2017년부터 마블 네이버 공식 포스트의 필진이었다는 점, 그리고 2008년부터 슈퍼히어로 덕질 블로그를 해왔다는 점이 이런 행운을 부른 것 같습니다. 유튜버 무비띵크님과 다른 두 인플루언서분들과 함께 KT 역의 아콰피나님, 감독 데스틴 크리트님, 그리고 샹치 역의 시무 리우님을 인터뷰했는데요. 어벤져스 인피니티 워와 어벤져스 엔드게임 때 인터뷰를 한 적은 있습니다만 코로나19 때문에 제 방에서 인터뷰를 하게 된 것 처음이었습니다. 여러모로 많은 걸 배울 수 있었고 영화에 대해 새로운 시선을 가질 수 있었던 재밌고 좋은 경험이었습니다. 여러분들도 샹치와 텔링즈의 전설에 대한 새로운 시선을 가지셨으면 좋겠다는 마음에서 인터뷰 내용 중 일부를 공개해 드리고자 합니다. 우선 제일 먼저 아콰피나님과 인터뷰를 했는데요. 이른 시각이었는데도 너무나 활기차신 모습에 정말 KT와 같다는 생각이 들었습니다. 아니나 다를까 아콰피나님도 KT가 자신과 닮은 면이 많다고 인터뷰 중에 말씀을 하시더라고요. 저도 향후 KT에 대한 기대가 큰데 배우님의 열정과 애정이 KT를 더 빛나게 만든 것 같았습니다. I really like Groot, who is in Guardians of the Galaxy. I would love to meet him. I also like Wanda a lot. Maybe that could be cool if I hung out with Wanda and Groot. I think one of the most complicated scenes, well, two, were the bus sequence and the scaffolding. And that wasn't just for me personally, because I'm basically just driving in the bus sequence. But it was really hard, I think, for all of us. There's so many people go into scenes like that. And so much of it is happening in front of you. I think that was the bus scene was a very complicated scene to shoot. So I really give it up for all the people that were involved because I wasn't doing a lot. 다음은 데스틴 크리튼 감독님이었는데요. 질문 하나하나에 진중하게 답변해 주셔서 굉장히 감동을 받았습니다. 한편으로는 그 덕분에 저희 각자가 준비한 추가 질문들을 할 수는 없었지만 그만큼 심도 있는 답변이라서 저희 모두 만족하면서 좋은 시간을 보낼 수 있었습니다. We wanted to make sure that our version of Wen Wu was a new evolution of the character. What I love about the tradition of comics and Marvel comics is their ability to evolve over time. When new writers and when new artists are able to take over a certain character, you can see that character evolve and change. And that's what I love about what Marvel Studios does. And so to be able to take a character like the Mandarin and to evolve that character into a new era and have that character played so elegantly by an actor like Wen Wu was one of the most important and challenging parts of this process. And I feel very happy with where we landed. 맷 프랙션은 마블 코믹스의 유명 작가 중 하나로 만다린이 자신의 기원을 멋진 비극처럼 과장하고 속이는 거짓말쟁이 악당이라고 설정을 변경한 작가입니다. 그의 아이언맨 연재는 영화 아이언맨 3의 가짜 만다린 설정에도 영향을 주었는데요. 이번 인터뷰를 통해서 이번 영화도 그의 연재에 영향을 받았다고 봐야 할 것 같습니다. 아무래도 만다린을 과장된 악당보다 하나의 인간으로 초점을 맞추는 방식에 영향을 준 것으로 보입니다. 그의 아이언맨 연재에는 만다린이 사랑에 빠졌다거나 하는 그런 설정은 없지만 대신에 반지에 있는 영혼들에게 그가 조종당해 왔다는 설정이 있었는데 어떻게 보면은 이게 듀엘러인 다크니스들에게 조종을 받는 만다린의 모습과 이어진다고 할 수도 있겠습니다. 답변 도중에 감독님이
양조위라고 말해야 하는 부분에서 실수로 외누라고 말하실 정도로 양조위와 외누는 감독님에게 있어서 혼연일체 같은 인물인 것 같습니다. 그만큼 색다른 만다린을 보여주고자 감독님과 배우분 모두 노력을 하신 거겠죠. 실제로 감독님의 그런 우중을 다른 답변에서도 느낄 수 있었습니다. 바로 외누가 자식들을 사랑하느냐에 대한 해석이었죠. When I was talking to Tony Leung about his performance, and I asked him at one point what he thinks, whether he thinks Wen-woo loves his kids, and Tony said without hesitation, he says yes. He said he struggled with understanding this while he was finding out this character, but he came to believe that Wen-woo does love his kids, but he just doesn't know how. He doesn't know how to show it correctly. And when Tony said that, it was actually a very powerful moment for me to realize how Tony was performing this character with so much depth was because he really believed that underneath all of the anger and the frustration and the torment and the desperation, there is love still there. 역시 감독은 아무나 하는 게 아니구나라는 걸 다시 한번 느낄 수 있었는데요. 감독님의 영화를 향한 고심과 애정이 가득 느껴지는 인터뷰였습니다. 다음은 영화의 주인공 바로 시무리우님과의 인터뷰였습니다. 아콰피나님은 인터뷰에서 양자경님, 화를 가르치는 광보 역의 원화님, 그리고 시무리우님이 촬영장의 분위기 메이커라고 하셨는데요. 정말 그 말이 사실인 듯 했습니다. 시무리우님이 인터뷰를 너무 재밌게 잘 해주셨어요. 정말 덕분에 저도 마지막까지 즐거운 인터뷰 잘 할 수 있었습니다. 제가 처음 물어본 질문은 영화의 명장면에 대해서였는데요. 제 개인적으로는 샹치가 케이티에게 자신의 과거의 죄를 고백하면서 아버지를 죽여야겠다고 선언을 하고 내면의 악을 받아들이는 모습이 강렬하고 감동적이었습니다. 샹치가 처음부터 어느 정도 완성형 히어로, 이미 처음부터 착해 보였던 것도 어린 나이에 벌써 죄를 지어서 속죄하는 과정에 있기 때문이고, 탈로에서 만난 이모 난으로부터 깨달음을 얻어서 내면의 악을 받아들이면서 결말에 아버지 웨누를 맞먹을 정도로 강해지고, 그러면서도 웨누를 끝내 죽이지 않는 그런 자비를 보여주는 모습까지 볼 수 있는 장면이었기 때문이죠. 저는 그래서 마지막에 아버지 웨누와 맞먹으면서 싸우고 그러면서도 아버지를 죽이지 않는 것이야말로 샹치에게 걸맞는 영웅적인 성장이라고 생각을 했습니다. 그래서 저는 그 고백과 선언 장면이 굉장히 인상적이었는데요. 배우님은 어떤 장면이 명장면이었는지 직접 제가 물어봤습니다. Oh, thank you so much. 감사합니다. You know, that very much is my favorite scene as well. I think that whole sequence leading up to that first part of that fight between father and son is so beautiful, and I think speaks to why the action in our movie is so special. Because sometimes when you watch action movies, it's just, you know, fighting, 10 minutes break, fighting, and I really think that every single fight that we have in our movie has a distinct feel, a distinct melody, almost like a song. And each one is so distinctly different and is so tied to the story that it really is very compelling. And so one of the things I love about that fight is, you know, even though you're watching two people fighting, you're also watching a father and a son dealing with their grief and their pain. And it just felt very emotionally real to me. And you know, watching it back in theaters, I get very emotional every time. Well, I hope they remember it as one of their favorite movies. You know, I really think that we've made such a relatable story, and you know, yes, it has all this action and amazing, you know, stunt sequences and everything like that. But I think really at its core, it's also just extremely relatable and really just about family.
And so I think, you know, people who watch it will fall in love with it in a way and have a special relationship to it. And I also hope that Asian children everywhere who watch this and see themselves reflected as a superhero will feel inspired and will feel like anything is possible. Because growing up as a kid in Canada, an Asian kid in Canada, turning on the TV, I never saw myself, you know, I didn't have that luxury. And so I feel like it limited what I thought was possible for myself. Even when I first started as an actor, I thought, oh, the best I can ever do is a stuntman, where I do martial arts and I get beaten up by the white guy all the time. You know, that was it. So thankfully, the world has changed since then, and I hope that with this movie, the door opens even more for actors from all over Asia to find the spotlight and to be in movies just like this. 신무리우님 본인의 인생 이야기도 같이 들을 수 있었던 인터뷰라서 저는 정말 다행이었습니다. 제 부족한 질문을 필요 이상으로 멋지게 끌어올려주신 시무리우님, 아콰피나님, 그리고 감독 데스틴 크리트님 모두 정말 감사하다는 말씀을 전하고 또한 더 다양한 기회가 있는 더 다양한 영화들이 나오길 바랍니다. 언택트 인터뷰라는 걸 처음 해봤기 때문에 저도 떨리기도 했고 색다르기도 했는데요. 그럼에도 두 열정적인 배우분과 진중한 감독님에게서 좋은 말씀을 들을 수 있어서 영화에 대한 애정이 더 늘어나기도 했습니다. 여러분들도 제가 인터뷰에서 받았던 인상들을 받으셨으면 하고 또 저와 다른 색다른 인상을 받으셨다면 댓글로 같이 이야기를 나눠보면 좋겠습니다. 이런 뜻깊은 자리에 있을 수 있어서 너무나 감사드리고 앞으로도 더 덕스러운 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. I see friends from all over the world. I see their personalities represented in these characters. Thank you so much, everyone. 감사합니다. And I love you.